Chapter 20, Part 4. In this section, we're going to look at some tongue twisters and puns. So the tongue twisters are called the virlang. So virlang means to turn and to twist. A lang is a language or a tongue. Et les jeux de mots, a game of words is how you say puns. So I'll just read these now, but I won't give you the translations until the next video. And you try to figure out what makes these funny or strange. So the first one is Santé n'est pas santé, mais maladie est santé. 2. Mon père et mère, mon frère et ma sœur. 3. Il était une fois un homme de foi qui vendait du foie dans la ville de Foix. Il dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Number 4. Tout en tête à tout tenter, tout et tout à tout à tant tête. And number 5. Si citron, si sans citron. So try to translate these and try to figure out what the puns are in there, or what the tongue twister part is.